Okay, let me continue. So here, what we are talking about. So let me take the next example. Here is the next example. So here what we have done, same story. So for loop is given, and then of course braces are not there. You can remove braces also, because one line is there now. Even these braces are not required. I have removed those braces. Nothing. And third program, next program, this is the one. So here what I have done, yes, this is important. See, so how do you get output? Heading style. H is heading. This is HTML tag, but I enclosed in double quotes. No, it is allowed. Okay. So I will open that code. Let me open that code here for two minutes. So here is the code. So what we have done. So in double quotes, heading tag is given. Okay. Closing is not mandatory for heading tag. Okay. You can leave it. And then this I is iteration value. First you will get 1. Heading 1. Already H is there. H1, heading 1 style, because H is heading and I is 1 first time. Heading 1 style you'll get. This is a string which you'll get. Okay. And then again I have written I. What is this I? This is heading 1. I is 1. No? Number 1 you'll get. Here also number 1 you'll get, but number 1 will be concatenated with H, so that it turns into H1. H1 is heading 1. Heading 1. This is heading 1. Again, you'll get this is heading 1. Next time I will become to H2. H2 avutadi. Ante kada? H will be concatenated, joined with I. I is 2. And here you'll get output. This is heading 2. Like that, 6 varaku vastayi headings. Antena? We'll test this. Wait. 2. Otherwise, I can change here itself. ఇక్కడ కూడా మార్చుకోవచ్చు, మొత్తం చేంజ్ చేయకుండా ఫర్ 2 అంటే అయిపోతుంది. ఫర్ 2 వచ్చినాయా హెడింగ్స్? దిస్ ఈస్ heading 1, this is heading 2, heading 3, heading 4, like that. Okay, so 6 heading styles. Can you tell? Can you answer this? Why I have given first I here, second I here? Yes, tell me. చెప్పాలి. ఇక్కడ I 2 సార్లు ఎందుకు ఇచ్చాను? Why I have given I here and also again here? What is the difference between this I and this I? రెండు ఒకటే ఐలు, కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, చివర్లో ఏం జరుగుతుంది? In the beginning what is happening, in the end, at the end what is happening? Can you tell? ఇక్కడ ఏముంది? H అంటే హెడ్డింగ్ ఏనా, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ఏనా? H is joined with I లో ఏముంది? ఫస్ట్ టైం 1, H1 అనే హెడ్డింగ్ స్టైల్ ఉంది కదా, H1 హెడ్డింగ్ స్టైల్లో వచ్చేస్తుంది. ఈ చివరిలో I అంటే 1 కదా, మళ్ళీ 1 వచ్చింది చూడు. This is heading is joined with I. I is 1 first time. So heading 1 style. ఇదేమో heading 1 style. ఇదేమో I అంటే నెంబర్ రావటం, డిస్ప్లే చేయటం. Got it? ఇక్కడేమో I అనేది ఎవరితో జాయిన్ అయింది? Here I joined with H. It became as H1. అవునా? నెక్స్ట్ టైం ఏమవుద్ది? H2, H3, H4, like that. And here you got, this is heading, first time 1 వచ్చింది, next time this is heading 2, 3, like that. Like that it will iterate. Any doubts in this program? Did you understand? Next one. We'll move to the next one. What is the next one? Same అదే ప్రోగ్రాము. You can also give headings. ఇక్కడ తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చు. You can do like this also. 2 different ways. ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. This is much easier. Next one. ఎందుకు ఇచ్చాను? Why I have given this? This is heading. Okay, this is heading. I వరకు డబుల్ కోర్స్ ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చా? చూద్దాం. ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటాను, గుర్తులేదు, మనం చెప్పాను కదా. Let me check how it is working. Yeah, this is also working, but the thing is heading styles are not coming. అవునా? హెడ్డింగ్ స్టైల్ వచ్చిందా ఇక్కడ? Why it does not come here?
Check this. Same code I will open. This is the code I think for that. Let me open that code here itself. Right click, open with the notepad. You can see the code here itself, whether that code or not. Understand? Here it is. See here, what is happening? First I ante italic, I ante italic అది ఇక్కడ I ante నెంబర్ 1 అని రావాలి. ఒక్క నిమిషం. This is heading. This is heading. ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్? Let me check output here once. Here is the output and here is the code, right? So for I is equal to 1, okay, 1 came here. This is heading. This is heading 1 అని వచ్చింది. But heading is really not there. హెడ్డింగ్ అనేది లేదు. ఇటాలిక్ వచ్చిందా? కొంచెం స్లాంట్గా వచ్చింది, చూసావా? స్లాంట్ వచ్చిందా ఇక్కడ? ఇట్లా కొంచెం ఇట్లా స్లోప్గా వచ్చింది కదా. దిస్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ 1, సమ్ యాంగిల్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్. సో ఇటాలిక్ స్టైల్ అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ ఐ రైట్ బి, బోల్డ్ వచ్చిందా ఇప్పుడు? నౌ యూ గాట్ బోల్డ్. సిమిలర్లీ యూ క్యాన్ గెట్ ఇటాలిక్ ఆల్సో. సో ఇటాలిక్ అంటే మనకి డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఓపెన్ చేద్దాం. ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. I'll take another for loop in the same program. Otherwise, ఆ ఫర్ లూప్ అయిపోయాక ఈ ఫర్ లూప్ తిరుగుద్ది. అట్లా చేద్దాం. దట్ ఈస్ బెటర్. కాపీ, పేస్ట్ ఇట్, అండ్ హియర్ ఐ విల్ గివ్ పైన ఇటాలిక్ ఇద్దాం, ఇక్కడ బోల్డ్ ఇద్దాం. నౌ ఐ విల్ రన్ దిస్. లెట్ మీ రన్ దిస్. 12 టైమ్స్ రావాలి కదా. వచ్చింది. ఫస్ట్ 6 ఇటాలిక్, నెక్స్ట్ 6 bold. Got it? So how we got it? See here, see the code, look at the code. First time I have given italic style, so we got italic. Italic lo, this is heading. I means first time 1. Next time double quotes la I icchavante, I will not take 1. I is italic. You able to understand? Inside double quotes, if you have given I value, that will be considered as italic. It's a tag. Avana? Ikkada I, it is not in double quotes. It is the numerical value that is equivalent to 1 for the first time. So your inside double quotes, that is HTML tag, italic you have given. So italic style will come, not number. But here this I is different. This is number. Got it? This is heading 1. Next time italic, this is heading 2. Atlage ikkada bold numbering వచ్చినాయి. So better I copy this program. This is better than what I have done earlier. Otherwise, I'll make another one. Okay, next can you chapali actually. So let us go from here. This time what I do is, let me take another example. So let me copy the code and modify a little bit. No, second time. Same code, ఇంకా కొంచెం మనం modify చేద్దాం. I'll take only 5 iterations this time. Let me take only 5 iterations, and then what I do is, let me take heading style H. Heading style తీసుకుంటాను. And here I take I do here I close double quote, and here I add I, and here let me give the, this is heading same language now I. Okay, I separating on yeah, and BR BR తీసేస్తాను. like this, sir. I don't want this BR tag na constant over. Okay, like that I will close. So how it is the red document dot write, which is the heading. I have to close it much, man. I have to close it here. You can close it here also. Close it. This is heading. Okay, so ఇది జాగ్రత్త చూడు. హెడింగ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఫస్ట్ టైం హెడింగ్ 1 రావాలి అంతేనా. I is a number here, and this is the heading H. H is joined with the number. Number is 1 first time. H1. ఈ డబుల్ కోడ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి స్ట్రింగ్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ హెడింగ్. ఇక్కడ మళ్ళీ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ హెడింగ్ 1 అట్లా రావాలి. ఓకేనా? అది నెక్స్ట్ I will add one more statement also here in this. What I do is I put braces here, so that because I am going with the 2 statements here this time. Document dot write, open bracket. What I do is, okay, let's
I plus like this. Okay. And now let me close this and check the result first. Make it as a program. Okay. That's four dot HTTP and HTML parallel. Let us run this. Got it? This is heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5. It is coming fine. But how I explain for that is our code. Same thing we have done, right? So here, what we have done, I kept closing tab also. And also, what I have done here, this is heading 1. And again, I have added now document.write. Wait. I do one thing. Yeah, actually, this is the opening tag. And the same thing, I close it here. That is the difference. In this way, you can close. Okay, this is another way of doing. So I opened here, no? For this, I close it here. Okay, just opposite to that. Okay, slash add చేస్తే సరిపోతుంది అంతే, nothing else. So we closed that, and because you'll get one extra angular bracket, no, this one also you'll get, no, that also closes here. మరి ఇందా ఇక్కడ క్లోజ్ చేసాం, ఇక్కడ క్లోజ్ చేసాం, ఇక్కడ హియర్ వి క్లోజ్, ఇక్కడ నో టెక్స్ట్, సో హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ క్లోజ్ దట్, అంతే, అంత విషయం కొంచెం ప్రాక్టీస్. Okay, next I will add one more outside. Let me check what we are going to get. Document dot write inside. I'll give again. Let me start with heading, and then I join with I, and then let us do closing here like this. Let me check what is happening. I do like this. One more extra step I have given here. Let me add this line there also. Okay. Here it is. Just here, let me add one more line here. Yeah. Let me run it again. No difference. There is no difference in the output. It seems same that language. No difference. This is heading 2. This is it. Means there is no impact for the last line which I have added. So here, whatever I have done, there is no impact. Antena? Document.write. I closed the tag plus I here I have given same step I repeated, but no effect on that line. So this is really not required. Why should I give this? Not at all required. So we can delete that line also here. Not all required. So no impact if I write here. Same output. Heading 6 అనేది రాలేదు కదా, there is no 6, I think 6 వచ్చింది ఇక్కడ, ఒక్క నిమిషం, let me check again. There is a program, యాడ్ చేస్తే 6 అనేది వస్తుందా, actually వచ్చి ఉంటుంది, నేను చూడలే, గమనించాల, because we closed here and when once we are away from that 6 అనే I6 అన్నప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది కదా ఇది, so you will be here, so H6 అనేది రావాలి, heading 6 అనేది రావాలి, చూద్దాం. We will run this. ఇందాక వచ్చే ఉంటుంది, గమనించలేదు. No, 5 వస్తుంది. No chance for 6. It won't come. రావట్లేదు. So it will stop at 4 only. అంతే కదా. Let me, I might have saved. Again, I will save and again I try. Let me check again. 6 will not come, it seems. It's not working. Yes, only 5 iterations possible. No 6th line. అనేది రాదు. ఎందుకని document.write we have given correctly or not? This line.
Yeah, correctly ఇచ్చాం document dot write. We again have given this. ఎందుకంటే లూప్ బయట వచ్చాక మళ్ళీ 6 అనేది పనిచేస్తుందా చేయదా? I want to check that. No, it won't work. It won't work. No effect on this. Right. We stop there only. Right. Next one. Next code ఏంటో చూద్దాం. Next ఏం చేద్దాం అంటే this time what I do is little changes ఇస్తాను ఇదే కోడ్కి. Let me give little changes to this code. Right. So what change I make is I'll take up to 4 only. I'll take up to 4. And here what I write is, here I will change inside document.write. I will add some other things. So what I do is inside double quotes, the value is what I do is I close here and I concatenate that with the number I. Number I is a number because outside double quotes, it is not inside double quotes unte adi veru string ayyedi. So it is outside, it is a pure number, and moreover it is not, it is joined with indakemo heading to join అయింది h అని రాసాం ఇక్కడ h1 అయిపోయింది అది కాస్త ఇప్పుడు no, the value is 1, the value is 1 అని రావాలి కదా, the value is colon 1 అని రావాలి. తర్వాత ఏం రావాలంటే I need to close this, I want to break, I want to go to the next line. So next line పోవాలంటే ఏం చేయాలి? I have to obviously write, I have to concatenate with a string, that is break HTML code, break tag ఇవ్వాలి. So how to give break, br self closing angle bracket double quote close, that's it. So it should happen. Next, another document write is there, no? Here also I do one thing, I'll put only one document write here inside that, and the brace is not required, but let it be. Okay, fine, no issue. Now here another document dot write is there, no? Here I will modify this code. Here what I do is, shall I add same code, whichever I have given earlier? I will do like that. Same code ichuddama. The value is, so whatever I have given here, same thing I will write here also and see what is happening. Here also let me do same code. And next time kuda inkokkasari iddam itlage. One more time I will repeat this line one more time. A single line. This line I will repeat one more time. Now let me run this as a program and see how it works. Copy. New. Paste it. Save as. For 5.htm. HTML అయినా ఇవ్వచ్చు, HTML అయినా ఇవ్వచ్చు, problem లేదు. Now let us run this fifth one and see the output. Here is the fifth one. The value is 1, the value is 2, 3, 4, 5. 5 రెండు సార్లు వచ్చింది చూసావా? How we got 5 twice? Can you answer? See here, see the code, look at the code. The value is, I will put output and this side by side, otherwise document dot write, the value is 5 times రావాలి కదా, because I runs from 1 to 4. 1, 2, 3, 4 times రావాలి. Yes, 4 times వచ్చింది. So ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, బానే ఉంది. నెక్స్ట్ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి? Because outside for loop what I have given, the value is, it became 5, no? 4 కాస్త 5 అయిపోయింది కదా, ఆ 5 ఇక్కడ వచ్చింది. మరి ఇందాక కూడా రావాలి కదా, ఇందా ప్రోగ్రామ్ లో ఎందుకు రాలేదు చూద్దాం, ఒకసారి చూద్దాం. ఇందా ప్రోగ్రామ్ కూడా రావాలి కదా, 4th one ఎందుకు రాలేదు? 6 రావాలి కదా. That is really questioning. I thought getting 6 there. We have to get 6 there. Why we did not get 6? I can understand. Here, I mean to say. Here, what I mean to say is we have to get one more. What is that? ఇందాక ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ ఇందా code లో? I think I have given this one more time, na? 2 5 అంతేనా? So let me give document dot write. Into H and then heading concatenated with I value plus what shall I give? I should start
giving this is heading. Let me do this is heading. Okay, it's like that. Plus I will concatenate with I. Okay, so this is done. తర్వాత ఏం ఇచ్చాను 5 తర్వాత 6 రావాలి కదా రైట్ అండ్ ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ ఇందాక క్లోజ్ చేసినట్టు ఇదే క్లోజ్ ఇక్కడ ఇస్తాను మళ్ళీ కాపీ చేద్దాం కాపీ పేస్ట్ ఇట్ సో అదే కోడ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను సో 5 ఇక్కడ అయిపోయింది 5 1 2 3 4 5 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయింది ఇది మరి 6th టైం ఇంకొకసారి రావాలి కదా ఇది ఒక్కసారి రావాలి కదా ఎందుకు రాలేదు ఇందాక చూద్దాం 4th వన్ నో లెట్ మీ రన్ 4th వన్ అగైన్ వచ్చింది కదా 4th 5th వచ్చింది 6th ఎందుకు రాలేదు 1 2 3 4 5 6 also should come no 1 2 3 4 5 6 also should come why 6 is not coming why 6 is not coming here it should come no 6th one 6th time రావాలి కదా ఎందుకు హెచ్ సేమ్ అదే ఇచ్చాను కదా అదర్వైజ్ ఐ డూ వన్ థింగ్ లెట్ మీ కాపీ సేమ్ కోడ్ మారిందా లెట్ మీ డూ లైక్ దిస్ సేవ్ ఇట్ అగైన్ yes ఇప్పుడు వచ్చింది ఇందా తప్పించాను 6 కూడా వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు 6 ఆల్సో కేమ్ రైట్ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ దాట్స్ లైక్ టైప్ చేయలేదు నేను yes now we got it see 5 times it came because this code is inside for loop 5 times it has been iterated heading 1 heading 2 heading 3 heading 4 heading 5 తర్వాత 5 will become 6 becomes false ఇది ఎక్కడ రావాలి కింద ఇక్కడికి రావాలి ఇక్కడ 6 అనేది ఇటరేట్ అయింది హెడింగ్ కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ I is 6 H6 this is heading 6 వచ్చింది కదా and closing tag got it right let me copy this is better ఇందాక చాలా అది ఎందుకు రాలేదా right let me paste the same code here I think this is the code copy చేసింది ఇదేనా ఇది కాదు ఇది 4 I have modified right so here I modified this one right that is better option right understood now let us go to the next one next ఇంకా ఏం చేద్దాం ఈసారి so 1 to 4 sir break తీసుకుందాం we have done that in C language also break so same code let me try with the break statement and all that I have copied the same example again but I will change a little bit I will add break this time so where I have to add break let me do iterations from 1 to 10 number C లో కూడా చేస్తుంటాం 4 display కాగానే I want to break okay like that I want to do so the value is అన్నా ఇందాట్లాగా ముందు చేసాం కదా ఒకసారి the value is good value is colon then what I do is put a colon here sorry and the value is here what I do is I is concatenated with that then I will break to move to the next line so break is very simple tag you can do like this open angle brackets provide break self closed and close this and also double quote that's it done now what I do is I will add let me close this statement I don't want this anymore and let me also delete these statements not required now what I do is inside for loop ఎప్పుడు break అవ్వాలి if I is equal to 5 okay I is equal to simple if happen break will happen if I is equal to 5 break will happen okay right break continue keywords so 5 అయినప్పుడు మాత్రమే బ్రేక్ అవుతుంది ఇంతవరకు బ్రేస్ లో పెడతాను ఓకేనా రైట్ అదర్వైజ్ యూ డిస్ప్లే దిస్ డాక్యుమెంట్ ఓకే సో ఇది ఫర్ లూప్ ఎక్కడ క్లోజ్ చేసాం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసాం సారీ ఓపెన్ చేసాం హియర్ వి ఓపెన్ ఫర్ లూప్ బట్ నాట్ క్లోజ్డ్ దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ మరి ఫర్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి కదా హియర్ ఐ విల్ క్లోజ్ ఫర్ లూప్ తర్వాత ఇంకో క్లోజింగ్ ఏంటి ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేసే ఉంది కదా ఓకే రైట్ ఫర్ ఈజ్ ఆల్సో క్లోజ్డ్ రైట్ 2 openings 2 closings సరిపోయినాయిగా ఒక 1 opening is for and 1 opening is for if 1 closing is for if and the other closing is for copy this and try to make it as a program and see how it runs okay let us make it as a program this time
New, paste it, save as break and it break dot htm break dot html. We will run this break account. Here it is. 1 2 3 4 రావాలి అంతేనా. the value colon 1, the value colon 2, the value colon 3 అట్లా రావాలి కదా. ఏం రాలేదు. Some mistake I might have done. Let me check the program once again. So what I have done, script, okay, for I runs from 1 to 10. Okay, 5 అయినప్పుడు బ్రేక్ అవ్వాలని చెప్పి ఇచ్చాను. బ్రాకెట్స్ పెట్టాను. చూసావా, one small mistake, error చూపిస్తుంది అది అట్లా చేస్తుంది. yes, now you got the value is 1, the value is 2, the value is 3, the value is 4. 5 నుంచి రాలా ఎందుకని, we have given break statement. ఇక్కడ కూడా తప్పించాం కదా, మార్చాలి. just a minute, here also I need to change one extra bracket I have to give. Okay, right. So how it is running, try to understand this. See the code, look at the code. Here is the code. For I equals 1, true or false, tell. True or false? True or false? I is 1. I is equal to 1. 1 is less than or equal to 10. True or false? False etla. I lo emundi 1. 1 is less than or equal to 10. Huh? False or true? True or false? మరి ఫాల్స్ అని చెప్పావు ఇందాక. సిలో ఉన్నప్పుడు బాగా చెప్పావు ఆన్సర్స్, ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు ఈ మధ్య. ఐ ఈజ్ 1, ఐలో 1 ఉంది కదా. ఐ ఈజ్ ఇనిషియలైజ్డ్ టు 1. 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. 1 10 కన్నా చిన్నదే కదా. ట్రూ అయితే లోపలికి, లోపల ఏముంది, ఐ ఈక్వల్స్ 5. ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్సా? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఐ? ఐ ఈజ్ 1 కదా, 1 ఉంది కదా ఇక్కడ. ఐ ఈజ్ 1. మరి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇది? 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. ఫాల్స్ కాబట్టి బ్రేక్ అవుతుందా అవ్వదా? అవ్వదు, లోపలికి వెళ్ళాం కదా. సో ఫాల్స్ అంటే ఏంటి, డోర్ క్లోజ్డ్, యూ కెనాట్ గెట్ ఇన్ సైడ్. బ్రేక్ విల్ నాట్ రైటింగ్ ఆన్ ద డాక్యుమెంట్. వాట్ యువర్ రైటింగ్, ద వాల్యూ ఈజ్, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఐ? 1. 1 కదా, ఫస్ట్ డిస్కషన్ లో 1 కదా ఉంది. 1. దెన్ నెక్స్ట్ లైన్, నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏమవ్వాలి, ఐ విల్ బికమ్ 2. 2 is tested. 2 is tested, true or false? 2 is less than or equal to 10. చెప్పు. ట్రూ. ట్రూ కాబట్టి లోపల. ఇప్పుడు చెప్పు, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెప్పు. ఇఫ్ 2 is equal to 5, ఫాల్స్ కాబట్టి బ్రేకా లేకపోతే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైటా చెప్పు. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. ద వాల్యూ ఈస్ ఎంత? ద వాల్యూ ఈస్ ఐ ఈజ్ హౌ మచ్? ఐ 2 కదా. నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ బికమ్ 3. అగైన్ 3 is true. 3 is less than or equal to 10. True. But here it is false. ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇది బ్రేక్ అవ్వదు. ఎక్కడికి పోతుంది, నెక్స్ట్ లైన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ ద వాల్యూ ఈస్ 3. బికాజ్ ఇదంతా ఫర్ లూప్ లోపలే, ఇదంతా కోడ్ చూడు. ఫర్ ఓపెన్ అక్కడ అయింది, క్లోజ్ ఎక్కడ అయింది, ఇక్కడ అయింది. ఇదంతా ఫర్ లోపలే, బయటికి వెళ్ళలేము. ఇఫ్ లోపలికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు వెళ్ళాలి చెప్పు. ఇఫ్ లోపలికి కెన్ యూ టెల్ వెన్ ఇఫ్ కండిషన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్? ఫర్ ట్రూ అయినప్పుడు కాదు, ఇఫ్ లోపలికి ఈ బ్రేక్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చెప్పు. ఐలో ఏమొచ్చినప్పుడు బ్రేక్ అవుద్ది? ఐలోకి ఏమొచ్చినప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది? ఇన్సైడ్ ఐ వాట్ షుడ్ కమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ బ్రేక్? ఇఫ్ ఐలోకి ఏం రావాలి, ఐలోకి ఫస్ట్ టైం 1 వచ్చింది. ఐలోకి 1 వచ్చినప్పుడు ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫస్ట్ టైం ఐలోకి 1 వచ్చింది. 1 వచ్చినప్పుడు ట్రూ ఆ ఫాల్సా? హలో, ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఫస్ట్ టైం ఐలోకి 1 వచ్చినప్పుడు ఈజ్ దిస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? నెక్స్ట్ టైం ఐలోకి 2 వచ్చినప్పుడు, 3 వచ్చినప్పుడు, 4 వచ్చినప్పుడు, ఈ ఫాల్స్ అయినప్పుడల్లా ఏం ప్రింట్ అయింది, ఇది ప్రింట్ అయింది. అవునా? ఎందుకంటే ఇఫ్ లోపలికి వెళ్ళదు కదా, ఇది క్లోజ్డ్, బ్లాక్ అయిపోయింది. ఫాల్స్ అంటే బ్లాక్, అది రన్ అవ్వదు. జస్ట్ లైక్ డో 4 టైమ్స్ ఫాల్స్ అయింది.
సో ఇందులోకి వెళ్ళకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడికి వచ్చింది. అవునా? ఫస్ట్ టైం ద వాల్యూ ఇస్ 1, సెకండ్ టైం ద వాల్యూ ఇస్ 2, ద వాల్యూ ఇస్ 3, ద వాల్యూ ఇస్ 4. అదే అవుట్పుట్ వచ్చింది. ద వాల్యూ ఇస్ 1, ద వాల్యూ ఇస్ 2, ఇదిగో ద వాల్యూ ఇస్ 1, ద వాల్యూ ఇస్ 2, ద వాల్యూ ఇస్ 3, 4. మరి ఎప్పుడు ట్రూ అయింది? వెన్ ఐ బికమ్స్ ఐలోకి ఏమొచ్చినప్పుడు ట్రూ అయింది. 4 వరకు ఫాల్స్ ఉన్నావు. ఏముంది అందులో? ఇఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, ట్రూ కదా. ట్రూ అంటే బ్రేక్. బ్రేక్ అంటే ఇట్స్ ఎ జంపింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ జంప్ కమింగ్ టోటల్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఫర్లో నుంచి టోటల్గా బయటకు వచ్చేస్తాం. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం బయటికి. అంటే 4 వరకే రన్ అవుతున్నాయి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ క్లాస్ కన్సిస్టింగ్ అటెండెన్స్, but already faculty is having instruction from principal that don't take attendance for roll number 5. Okay, she is absent from so many days, or he or she can be absent from or did not pay fee, so don't take into consideration అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఓకే, యూనివర్సిటీ ఫీ పే చేయలేదు, అటెండెన్స్ తీసుకోవద్దు అని చెప్పారు. సో వాట్ ఫ్యాకల్టీ విల్ డూ? నాట్ ఓన్లీ 5 నుంచి ఇంకెవరికి తీసుకోవద్దు అని చెప్పారు. 5 నుంచి 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు మొత్తం క్లాస్లో. ఆర్ అదర్వైజ్ ఇకంటే అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రోల్ నెంబర్ 4 వరకు అటెండెన్స్ తీసుకున్నారు. 5 రోల్ నెంబర్ రాగానే ఫ్యాకల్టీకి అర్జెంట్ కాల్ వచ్చింది, క్లాస్ మొత్తం స్కిప్ చేసేయాలి. ఓకే, రోల్ నెంబర్ 1 తీసుకున్నారు, ట్రూ అయింది. హి హాస్ టేకెన్ అటెండెన్స్ ఫర్ రోల్ నెంబర్ 1. రోల్ నెంబర్ 2 కూడా తీసుకున్నారు, 3 తీసుకున్నారు, 4 తీసుకున్నారు. దెన్ ఇమీడియట్లీ అర్జెంట్ కాల్ కేమ్. 5 అనగానే బ్రేక్. 5 అనగానే ఎమ్మటి కాల్ వచ్చింది. బ్రేక్ అంటే ఏంటి? కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. ఇంకా మిగతా నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. అది ఓకేనా? మరి కంటిన్యూ అంటే బ్రేక్ ప్లేస్లో కంటిన్యూ పెడితే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ కంటిన్యూ అంటే ఏమొస్తుంది చూద్దాం. సో సేమ్ కోడ్ ఐ విల్ చేంజ్ లిటిల్ బిట్. న్యూ పేస్ట్ ఇట్. బ్రేక్ ప్లేస్లో కంటిన్యూ రాస్తాను ఇక్కడ. ఆ 5 ఒక్కటే రాదు, మిగతా అన్నీ వస్తాయి. స్మాల్ జంప్ అంటే ఇందా చెప్పాను చూడు, ఇన్ దట్ స్టోరీ ప్రిన్సిపాల్ టోల్డ్ దట్ డోంట్ టేక్ అటెండెన్స్ ఫర్ ఓన్లీ రోల్ నెంబర్ 5. For others you can take. So immediately whenever I becomes 5, continue. Continue means don't display his roll number. Skip that number. Go for I5, continue. Continue అంటే go to 6, next iteration. Don't print 5. Got it? 6 నుంచి మళ్ళీ 4 will come. Only 5 will not come. 6 will come, 7 will come, 8 will come. So ఏమేమి డిస్ప్లే అవుతాయి? 1, 2, 3, 4, no 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓన్లీ 5 ఎందుకని ప్రింట్ అవ్వట్లేదు? వెన్ ఐ బికమ్స్ 5, ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్, ఏముంది ఇన్స్ట్రక్షన్? వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ గివెన్? వెన్ ఐ బికమ్స్ 5, కంటిన్యూ. కంటిన్యూ ఈజ్ ఎ వెరీ స్మాల్ జంప్. అంటే 5 ఒక్కటి స్కిప్ చేసేయండి. గో టు నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ అంటే 5 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 6 విల్ బి కన్సిడర్డ్. 5 అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ కాదు, లోపల కంటిన్యూ అయ్యాం కాబట్టి. ఓకే, so 1, 2, 3, the value is 1, the value is 2, the value is 3, the value is 4, no 5, the value is 6, 4 తర్వాత 6 వచ్చేస్తుంది. అది let us save this and do this. యాంటీవైరస్ ఉంటుంది, స్లో ఉంటుంది, తీసేయాలి యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్. .htm 6 అని ఇచ్చాను, పర్లేదు. కంటిన్యూ 6 అని ఇచ్చాను. అన్నసరికి 6 అని నెంబర్ ఇచ్చాను, నో ప్రాబ్లం. Let us see this. Yes, 1, 2, 3, 4, 5 is missing or not? Should వీటిలో 5 మిస్ అవుతుందా లేదా? No 5. ఎందుకని? If I equals 5, continue. Go to the next increment. Don't print 5. అది, that is the meaning of that. So continue and break are jumping instructions. Let me copy this also into the notes. Once the class is over, I will send you these notes. Copy this and ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో అవుట్పుట్ లో స్క్రీన్ షాట్ కొట్టేసి వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో అవుట్పుట్ సేవ్ చేసుకో. నోట్స్ అంతా అవుట్పుట్ లోకి మార్చుకొని, ఐ మీన్ నోట్స్ అంతా వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లోకి మార్చుకొని. సో ఐ విల్ సెండ్ యూ నోట్ ప్యాడ్ notes only. Okay, this notepad notes, what you have to do is you copy all these notepad notes and copy in word document. కాకపోతే అవుట్పుట్స్ నేను ఇక్కడ రాయట్లేదు కాబట్టి యూ రైట్ అవుట్పుట్స్. ఎప్పుడు వస్తుంది అవుట్పుట్? ఇఫ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, అది నువ్వు చేస్తుంది. ఓకే, కంటిన్యూ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఫైన్.
So that is about continue. Next step. Let us look at the next one. So what is the next one? Continue is 5 is not executed. All the remaining things are executed. Next while loop చూడాలి. We have to look at while loop. While loop syntax కూడా అది రేపు చూద్దాంలే while loop. మీకేమో అక్కడ ఫాస్ట్ గానే అయిపోతుంది. Here we are slow actually because only this is the first class in this week. ఈ సండే నేను మళ్ళీ తీసుకోకపోవచ్చు. I have to go outside.